friends, welcome to AS American English Center. Now we have come here to Renan Martin book. It is in the page number, Renan Martin video number 78. The topic here is gerund. What do you mean by gerund? Gerund functions as a noun, gerund functions as a verb, and also present participles. We are going for comparison. See here, compare the following sentence. I hope is a full sentence. I hope you will excuse my leaving early. So this leaving is gerund. I hope you will excuse me leaving early. What's the difference between first sentence and second sentence? I hope you will excuse my leaving early. I hope you will excuse me leaving early, right? My leaving early, it comes as a possessive pronoun. Me comes as a object pronoun. I hope you will excuse me leaving early. I hope you will excuse my leaving early. What's the difference? Almost both are same, isn't it? In the first sentence, the word preceding the gerund is in the possessive case. So leaving, before leaving, the pronoun my is in possessive case, my car. While in the second sentence, me, it is in the objective case. Objective case means what? It comes as an object. Excuse whom? Me. So both the sentences are correct. Both are correct. We can use either the possessive case or objective case of nouns and pronouns before gerund. So before gerund, leaving, you can use my, that is possessive case pronoun or a noun. Before gerund, you can use objective case, that is me. Both are correct. The possessive case is more formal. Mostly this is my leaving, my, our, your. This is more formal and is less usual in everyday speech. Everyday speech we use me. Here are further example. We rejoiced at this or at him being promoted. You are using is or him. It becomes objective. I insist on your being present, your. So this becomes or you. Either is being or him being, both are accepted. I insist on your being present or I insist on you being present. Your becomes possessive case, you becomes an objective case, is become possessive case, him becomes an objective case. So before this gerund, you can use possessive pronoun or it is objective pronoun. Do you mind my sitting here? Do you mind me sitting here? Either you can use. All depends on Kareem's passing the exam. All depends on Kareem passing the exams. I dislike the managers asking me personal questions. I dislike the manager asking me personal questions. The accident was due to the engine drivers. Engine drivers disregarding the signal. He is not bothered about the signal. He is not giving respect to the signal. So the accident was due to the engine driver disregarding the signal. So both possessive or objective case you can use. That is the noun and a pronoun. Hope you are able to understand this section. And coming here, a gerund. What is a gerund? Gerund functions as a verb. Gerund functions as a noun. May be used as subject of a verb. Gerund can be used as a subject of a verb. For example, seeing is believing. So the seeing becomes a subject. It acts as a what? Subject of a verb is. Hunting deer is not allowed in this country. So hunting becomes what? It comes as a subject. So gerund comes as a subject. Gerund functions as a verb and a noun.
Coming here, object of a transitive verb. Object means transitive verb means what? It takes an object. For example, stop playing. Stop what? Playing. When you ask a question to the stop, what? The answer you get playing. So this playing, this gerund becomes as an object, right? So it acts as a subject gerund and the gerund acts as an object. See, for example, children love. Children is the subject, love is the verb. Children love what? Making mud castles. So making is the gerund, it comes as an object. Making mud castles. Castles means what? Palaces, right? So this making comes as a what? As an object. I like reading poetry. I subject. Like is a verb. Like what? Reading poetry. So this gerund becomes an object. So gerund comes as a subject. Gerund comes as an object. And coming here, he contemplated. Contemplated means what? Thought. He thought. So he is the subject. Contemplated is the verb. Contemplated what? Marrying his cousin. So marrying is the gerund. It comes as an object, right? So the gerund comes as a subject. Gerund comes as an object. Object of a preposition. What is the object of a preposition? What do you mean by preposition? To, in, on, at. After that it comes, gerund comes as an object. See, I am tired of, this is the preposition. I am tired of what? Waiting. So this gerund comes as an object of a preposition. He is fond of what? Of swimming. So the swimming is the gerund. Here gerund comes as an object of the preposition of. He was punished for telling. So telling is the gerund. It comes an object for the preposition. For is the preposition. He was punished for telling a lie. We were prevented from seeing the prisoner. So seeing becomes a gerund, object, and preposition is frame. So I have an aversion to finishing. So finishing is the gerund object and to is the preposition. From is the preposition. For is the preposition. Of is a preposition. So gerund comes as a prepositional object. Gerund comes as a subject. Gerund comes as an object. Gerund comes after the preposition to give a prepositional object. You got it? Now coming here, complement of a verb. What do you mean by complement? By adding this word, it gives a complete sense for the sentence. Usually after am, is, are, was, you use complement. Complement is the added word after adding which gives a complete sense. Seeing is believing. See, after this seeing is believing becomes a complement. What I most detest is smoking. So smoking becomes a complement. After am, is, or was, the word which comes to give a complete sentence, meaning to the sentence, it is called complement. So seeing is believing. Believing is a complement. What I most detest, what I hate the most is smoking. Smoking becomes a complement. Absolutely as, the fifth part of gerund usage. Playing cards. Being is aversion. Absolutely. We did not play bridge. Playing cards. Being is aversion. Aversion means what? He hates playing cards. We did not play bridge. Bridge is the game in the cards. So playing cards. Being is aversion. So absolutely there you are using. So 5 parts you are using as a subject. Gerund is used as a subject. Gerund is used as an object. Gerund is used as a prepositional object. Gerund is used as a complement. Gerund is used as an absolutely. And coming here, point out the participles. You are supposed to point out the participles and gerunds in the following sentence, right? What is a participle? Participle acts as an adjective and verb. What is a gerund? Gerund acts as a noun and a verb. So, in the case of the participle, name the noun or pronoun which it qualifies.
If it is participle, it has to qualify a noun or a pronoun because participle acts as an adjective. Adjective role is to what? Qualify a noun or a pronoun, which it qualifies. In the case of a gerund, suppose if it is gerund, state whether it is subject gerund, whether it is an object gerund, whether it is a complement gerund, or used after a preposition. So you have to find out from these sentences whether it is a participle. If it is a participle, it has to qualify a noun or a pronoun. If it is a gerund, you have to say whether it is a subject gerund, object gerund, prepositional gerund, whether it is a complement gerund. So coming to the first sentence, he was found fighting desperately for his life. So fighting, right? ing is there. So what is this fighting? Is it gerund or present participle? He was found fighting desperately for his life. He was found fighting desperately for his life. It is not an object. It is not a subject. It is not a complement. It is not a prepositional gerund. So what is this fighting? So fighting is the participle. This fighting qualification, the pronoun he, it qualifies the pronoun he, right? He was found fighting desperately for his life. He has ruined means spoiled, his sight by reading small print. So reading, by reading. So what is this reading? So he has ruined what? His sight by reading. So by is a preposition here. So reading becomes a gerund. So reading is the gerund, object of the preposition by. Hearing the noise, he ran to the window. So hearing, what is this? So here reading becomes what? It is a gerund. Hearing the noise, he ran to the window. So hearing is the participle qualifying the pronoun he, right? So it is a participle. We saw a clown standing on his head. The standing comes as what? It is not a subject, it is not an object, it is a participle. So standing is a participle qualifying the noun clown. We saw a clown standing on his feet. So standing qualifies the noun clown. So it is participle. Asking questions is easier than answering them. Asking questions is easier than answering them. So what is the gerund here? Asking is the gerund. So asking questions is questions asking. So this becomes as a subject of the verb is. Is the verb, it becomes the subject, asking question, gerund. Waving their hats and handkerchiefs. The people cheered the king. So waving becomes a participle, doesn't come as a subject or an object. So waving is a participle qualifying the noun people. Noun people. Walking on the grass is forbidden. So walking on the grass is not allowed. So walking becomes a gerund. It is the subject of the verb is. You got it, sir? So what you have seen is gerund and participle. Gerund is used after a possessive pronoun, after an objective pronoun. Here gerund comes as a subject, gerund comes as an object, gerund comes as a prepositional object, gerund comes as in a complement, gerund acts as an absolute. So the difference between participles and gerund: participle acts as an adjective, participle acts as a verb, but here gerund acts as a verb and a noun. You got it? Are you clear about it? Yes. Would you like to come? Okay, I'll tell in Tamil, after that you can say. Okay, நண்பர்களே, இந்த ரெனன் மார்ட்டின் புக்கை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஜெரண்ட் தலைப்பு. ஜெரண்ட் என்றால் என்ன? உடற்பயிற்சி செய்வது உடல் நலத்திற்கு நல்லது. உடற்பயிற்சி செய்வது, doing exercise is good for health. ரைட்டுங்களா? eating less
மேக்ஸ் யுவர் பாடி பர்ஃபெக்ட். அளவாக சாப்பிடுவது உடல் நலத்தை நன்றாக வைத்திருக்கும். அளவாக சாப்பிடுவது. இந்த அப்ப ஆக்டிங் இஸ் அமிதாப் பச்சன்ஸ் ஜாப். நடிப்பது என்பது அமிதாப் பச்சனுடைய வேலையாக இருக்கிறது. நடிப்பது. இப்ப இந்த நடிப்பது, பேசுவது, பாடுவது, ஆடுவதெல்லாம் எழுவாயாக வருகிற பொழுது அதை ஜெரண்ட் என்று சொல்கிறோம். இப்ப அந்த ஜெரண்ட் எழுவாயாகவும் வரும், சப்ஜெக்டாகவும் வரும், ஆப்ஜெக்டாகவும் வரும். இப்ப ஐ ஹோப் யூ வில் எக்ஸ்கியூஸ் மை லீவிங் இயர்லி. நான் நம்புறேன், நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் வெளியே போகணும், நீங்க அனுமதிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மை லீவிங் இயர்லி, நான் நேரத்தில் போவதை நீங்க அனுமதிப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். ஆக மை லீவிங்னு மை வருகிறது. ஐ ஹோப் யூ வில் எக்ஸ்கியூஸ் மீ லீவிங் இயர்லி, நான் வெளியே போறத நீங்க அனுமதிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்க மை என்பது சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பெயர் சொல்லாக வருகிறது. மீ என்பது என்னை நீங்கள் வெளியே அனுப்புவீங்க, என்னை என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆக இந்த ஜெரண்டு இதற்கு முன்னாடி மை சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பெயர் சொல், மீ ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். இதுல ரெண்டுல எது வேண்டுமானாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இதுதான் ஜெரண்டு, இதுதான் ஜெரண்டு. இது மை சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பொசசிவ் ப்ரொனவுன், இது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். ஸோ இந்த முதல் வாக்கியத்துல பொசசிவ் கேஸ் மை லீவிங் சொல்றோம். இந்த ரெண்டாவது வாக்கியத்துல மீ லீவிங் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ரெண்டு சென்டென்ஸும் கரெக்ட். பொதுவாகவே இங்க மை லீவிங் பொசசிவ் தான் அதிகமாக ஃபார்மலில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு அநேகம் பேர் மீன்னு யூஸ் பண்றாங்க. இங்க பாருங்க, we rejoice, நாங்கள் சந்தோஷப்பட்டோம். at his being promoted, அவன் பதவி உயர்வு பெற்றதை. is being promoted சொல்லலாம். him being promoted, அவன் பதவி உயர்வு பெற்றதனால் நாங்கள் சந்தோஷப்பட்டோம். இஸ்ங்கிறது சொந்தம் கொண்டாடக்கூடியது. ஹிம் என்றால் ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐ இன்சிஸ்ட் ஆன் யோர் பீயிங் பிரசன்ட், நான் வலியுறுத்துகிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே இருக்க வேண்டும் என்று. யுவர் சொல்லலாம், யூ பீயிங் பிரசன்ட் என்று சொல்லலாம். டு யூ மைண்ட் மை சிட்டிங் ஹியர், உங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சரியம் இருக்கிறதா நான் இங்கே உட்கார்வதற்கு? மை என்னுடைய இங்கே இருப்பிடத்திற்கு மையும் யூஸ் பண்ணலாம், மீயும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கரீம்ஸ் பாசிங் த எக்ஸாம், அனைத்தும் கரீமினுடைய பரீட்சையிலே தேர்வதை பொறுத்தது. கரீம்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம், கரீமும் யூஸ் பண்ணலாம். ஐ டிஸ்லைக் த மேனேஜர்ஸ் ஆஸ்கிங் மீ பர்சனல் கொஸ்டின், நான் வெறுக்கிறேன் அந்த மேலாளர் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மேல் கேள்விகள் கேட்பதை. மேனேஜர்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம், மேனேஜரும் யூஸ் பண்ணலாம். த ஆக்சிடென்ட் வாஸ் டியூ டு த என்ஜின் டிரைவர்ஸ் டிஸ்ரிகார்டிங் த சிக்னல், அந்த ஆக்சிடென்ட் விபத்து என்பது அந்த ஓட்டுநருடைய கவனம் இல்லாமை, ஓட்டுநருடைய டிரைவர்ஸ் சொல்லலாம், அல்லது ஓட்டுநர் டிஸ்ரிகார்டிங் கவனம் செலுத்தாமல் இருப்பது, அக்கறை எடுக்காமல் இருப்பது அந்த சிக்னல் மேல. அப்ப சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல், சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பெயர் சொல்லும் யூஸ் பண்ணலாம், ஆப்ஜெக்டும் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஜெரண்டுக்கு முன்னாடி ஜெரண்ட் ஆடுவது, பாடுவது, போவது, சிரிப்பது, இது ரெண்டு வகையா யூஸ் பண்ணலாம். இது வெர்பாகவும் நவுனாகவும் பயன்படுத்துகிறோம். இது சப்ஜெக்ட் ஆஃப் எ வெர்ப், எழுவாயாக வருகிற பொழுது. சீயிங் இஸ் பிலீவிங், பார்ப்பது நம்புவது, பார்ப்பது நம்புவதாக இருக்கிறது. இந்த பார்ப்பது என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஹண்டிங் டியர் இஸ் நாட் அலவுட் இன் திஸ் கண்ட்ரி, மானை வேட்டையாடுதல் இந்த நாட்டிலே அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. மானை வேட்டையாடுவது என்பது எழுவாயாக வருகிறது. இந்த ஐஎன்ஜி சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எ டிரான்சிட்டிவ் வெர்ப், செய்யப்படுபொருளாக வருகிற பொழுது. ஸ்டாப் பிளேயிங், விளையாடுவதை நிறுத்து, இது பிளேயிங் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. சில்ட்ரன் லவ் மேக்கிங் மட் கேசல்ஸ், குழந்தைகள் விரும்புவார்கள் மண் கோட்டைகளை கட்டுவதற்கு. குழந்தைகள் விரும்புவார்கள் எதை? மேக்கிங் மட் கேட்டில்ஸ், அதாவது மண் கோட்டைகளை. ஆக இது செய்யப்படும் பொருளாக இந்த ஐஎன்ஜி வருகிறது. ஐ லைக் ரீடிங் போயட்ரி, நான் விரும்புகிறேன் கவிதை படிப்பதை. எதை படிப்பதை? கவிதை படிப்பதை. இது செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. ஆக இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. he contemplated marrying his cousin, contemplated என்றால் என்ன? அதை நினைத்தான், சிந்தித்தான். திருமணம் செய்வது யாரை? தன்னுடைய அத்தை மகளை. சோ இந்த marrying இது ஆப்ஜெக்ட். யாரை என்ன நினைச்சான்? திருமணம் செய்வதை. இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எ ப்ரீபோசிஷன், முன்னடை சொல்லுக்கு
ஒரு செய்யப்படு பொருளாக ஆஃப் என்பது முன்னடை சொல், ஃபார் என்பது முன்னடை சொல், ஃப்ரம் என்பது முன்னடை சொல், டு என்பது முன்னடை சொல். இந்த முன்னடை சொல்லுக்கு செய்யப்படு பொருளாக வருகிறது. ஐ எம் டயர்ட் ஆஃப், நான் ரொம்ப சோர்வடைந்து விட்டேன். எதற்காக? காத்திருத்தல் காரணமாக. ஆஃப் வெயிட்டிங், இந்த ஆஃபுக்கு ஆப்ஜெக்டாக வெயிட்டிங் வருகிறது. இஸ் ஃபாண்ட் ஆஃப், அவன் ரொம்ப விரும்புகிறான். எதை? ஸ்விம்மிங், நீச்சல் அடிப்பதை. ஸோ இந்த ப்ரீபோசிஷனுக்கு ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. he was punished for, அவன் தண்டிக்கப்பட்டான். எதற்காக? telling a lie, பொய் சொல்லும் காரணத்திற்காக. ஸோ telling becomes a gerund, object gerund ஆக வருகிறது ப்ரீபோசிஷனுக்கு. we were prevented from seeing the prisoners, நாங்கள் தடுக்கப்பட்டோம் இந்த குற்றவாளிகளை பார்ப்பதில் இருந்துங்கிறது ப்ரீபோசிஷன். seeing என்பது gerund. I have an aversion to finishing, எனக்கு ஒரு வெறுப்பு இருக்கிறது அதை முடிப்பதை. ஸோ டு என்பது ப்ரீபோசிஷன், ஃபினிஷிங் என்பது ஜெரண்டாக வருகிறது. ஆக காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எ வேர்ப், காம்ப்ளிமெண்ட் என்றால் என்ன? கருத்து முழுமையாக்கி. கருத்து பீப்புள் எலெக்டட் him சொல்கிறோம், மக்கள் அவனை தேர்ந்தெடுத்தார்கள். பீப்புள் எலெக்டட் him பிரைம் மினிஸ்டர். அந்த பிரைம் மினிஸ்டருங்கிற வார்த்தையை போட்டால் தான் முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்கிறது. ஆக முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுப்பதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை தான் காம்ப்ளிமெண்ட், கருத்து முழுமையாக்கி. கருத்து முழுமையாக்கி பொதுவாகவே ஆம், இஸ், ஆர், வாசுக்கு பின்னாடி வரும். சீயிங் இஸ் பிலீவிங், பார்ப்பது நம்புவதாக இருக்கிறது. இந்த பிலீவிங் என்பது காம்ப்ளிமெண்டாக வருகிறது. வாட் ஐ மோஸ்ட் டிடெஸ்ட் இஸ் ஸ்மோக்கிங், ரொம்ப அதிகமாக வெறுப்பது எதை என்றால் புகை பிடிப்பதை. புகை பிடிப்பது என்பது காம்ப்ளிமெண்டாக வருகிறது. ஆப்சல்யூட்லி, முற்றிலுமாக. பிளேயிங் கார்ட்ஸ், பீயிங் இஸ் அவர்ஷன், ஆக சீட்டு விளையாடுவது அவனுக்கு வெறுப்புடையதாக இருக்கிறது. we did not play bridge, ஆகையால் நாங்கள் பிரிட்ஜ் என்ற ஆட்டத்தை நாங்கள் விளையாடவில்லை. ஆப்சல்யூட்லியாக, முழுமையாக வருகிறது. ஆக ஜெரண்ட் என்று ஆடுவது பாடுவது என்பது எழுவாயாக, சப்ஜெக்டாக, ஆப்ஜெக்டாக, செய்யப்படுபொருளாக. அடுத்ததாக ப்ரீபோசிஷனல் ஆப்ஜெக்டாக ஆஃப், இன்னு, ஆனு, ஆட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆப்ஜெக்டாக, காம்ப்ளிமெண்டாக, கருத்து முழுமையாக்க, ஆப்சல்யூட்லி ஒட்டு மொத்த முழுமையாக வருகிறது. 5 இடங்களிலே வருகிறது. அடுத்தது இந்த ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டாக்கிங் என்பது தொழிற்பெயராக ஜெரண்டாகவும் வருகிறது. சிங்கிங் டால் என்று சொல்கிறோம், பாடுகிற பொம்மை. ஆக இந்த பாடுகிற பொம்மை என்று சொல்கிற பொழுது அந்த சிங்கிங் என்பது அட்ஜெக்டிவாகவும் வருகிறது, பெயருரு சொல்லாகவும் வருகிறது. டான்சிங் இஸ் இஸ் ஜாப் என்றால் ஆடுவது அவனுடைய வேலையாக இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது அந்த ஆடுவது என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆடுகிற பொம்மை என்று சொல்கிற பொழுது அந்த ஆடுவது என்பது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. அது பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்கிறோம். இந்த பார்ட்டிசிபிளினுடைய வேலை பெயருரு சொல்லாகவும் வரும், வர்பாகவும் வரும். ஜெரண்டினுடைய வேலை அது நவுனாகவும் வரும், வர்பாகவும் வரும். ஸோ இங்கே கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியத்தில் எது ப்ரீபோசிஷன் எது ஜெரண்ட், 2 ஐஎன்ஜியில் முடியுது. ஆனால் வித்தியாசப்படுத்த வேண்டும். ஜெரண்டு வந்தால் அது எழுவாய் ஜெரண்டா, ஆப்ஜெக்ட் ஜெரண்டா, காம்ப்ளிமெண்ட் ஜெரண்டா, ப்ரீபோசிஷனல் ஆப்ஜெக்ட் ஜெரண்டா என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று இன்ஃபினிட் வந்துட்டா, அதை பார்ட்டிசிபிள் வந்துட்டா அது எதை பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது என்று சொல்ல வேண்டும். He was found fighting desperately for his life. அவன் தன்னுடைய எப்படியாவது உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ளுவதற்காக போராடி கொண்டிருந்தான். ஸோ இந்த ஃபைட்டிங் என்பது ஜெரண்ட். he was found fighting. இந்த ஃபைட்டிங் என்பது ஜெரண்டா இல்லை பார்ட்டிசிபிளா என்று பார்க்கிற பொழுது இது பார்ட்டிசிபிள். ஏனென்றால் இது அவனை சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ அது பெயரொரு சொல் வடிவமாக வருகிறது. ஆக அது பார்ட்டிசிபிள். he was found fighting desperately for his life. அவன் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தான். போராடி கொண்டிருப்பது இது அவனை சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆக அது பார்ட்டிசிபிள். he has ruined his sight by reading small print. அவன் தன்னுடைய பார்வையை இழந்து விட்டான். எப்படி என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த சிறு சிறு எழுத்துக்களை ஏகப்பட்டது படித்து கண்ணை குருடாக்கி கொண்டான். ஸோ இந்த பை என்பதை ப்ரீபோசிஷன் இருக்கிறது. அவன் குருடாக்கி கொண்டான். எப்படி? படிப்பதன் மூலமாக. பை ரீடிங், அந்த பையினுடைய ப்ரீபோசிஷன் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ ரீடிங் என்பது தொழிற்பெயராக வருகிறது. ஹியரிங் த நாய்ஸ் he ran to the window. சத்தத்தை கேட்ட காரணத்தினாலே அவன் ஜன்னலுக்கு ஓடினான்.
சத்தத்தை கேட்ட காரணத்தினாலே, இது வந்து சப்ஜெக்டாக வர்றதில்ல, ஆப்ஜெக்டாக வருகிறதில்ல. ஹியரிங் என்பது பார்ட்டிசிபிளாக வருகிறது. சத்தத்தை கேட்டதால் அவன் ஓடினான். இந்த அவன் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிற காரணத்தினாலே அது பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்கிறோம். We saw a clown standing on his head. நாங்கள் ஒரு கோமாளியை பார்த்தோம், அவன் தலையிலே நின்று கொண்டிருந்தான். நாங்கள் ஒரு கோமாளியை பார்த்தோம், தலையிலே நின்று கொண்டிருந்தான். அந்த கோமாளி தலையிலே நின்று கொண்டிருந்தான். ஆக இந்த ஸ்டாண்டிங் என்பது பார்ட்டிசிபிளாக வருகிறது. இது அந்த கோமாளியை குறிக்கிற காரணத்தினாலே இந்த ஸ்டாண்டிங் பார்ட்டிசிபிளாக வருகிறது. இது ஒரு அட்ஜெக்டிவ் குவாலிஃபையராக வருகிறது. ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் இஸ் ஈஸியர் தென் ஆன்சரிங் தேம். கேள்வி கேட்பது என்பது விடையளிப்பதை விட எளிமையானது. கேள்விகள் கேட்பது எழுவாயாக வருகிறது, சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆக அது ஜெரண்டாக கருதப்படுகிறது. இது வினைச்சொல்லான இஸ்ஸுக்கு சப்ஜெக்டாக வருகிறது. கேள்விகள் கேட்பது. வேவிங் தேர் ஹேட்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்கர்ச்சீஃப், அவர்களுடைய தொப்பியையும் தன்னுடைய கைக்கூட்டையையும் வீசுவதன் மூலமாக the people cheered the king, மக்கள் அந்த ராஜாவை உற்சாகப்படுத்தினார்கள். ஸோ வேவிங் தேர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்கர்ச்சீஃப்ஸ் இது சப்ஜெக்டாக வருவதில்லை, பார்ட்டிசிபிளாக வருகிறது. இந்த வேவிங் தேர் ஹேட்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்கர்ச்சீஃப், அந்த கர்ச்சீஃபையும் தொப்பியையும் ஆட்டுகிறார்கள் யார்? மக்கள். ஸோ அது பார்ட்டிசிபிளாக வருகிறது. வாக்கிங் ஆன் த கிராஸ் இஸ் ஃபோர்பிடன், அந்த புல் தரையில் நடப்பது தடுக்கப்படுகிறது, அது அது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது, ஃபார்பிடன். ஸோ வாக்கிங் ஆன் த கிராஸ் என்பது ஜெரண்டாக வருகிறது, எழுவாயாக வருகிறது. இந்த இஸ்ஸினுடைய எழுவாயாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ஜெரண்ட் என்றால் ஆடுவது, பாடுவது, போவது. இதற்கு முன்னாடி சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர்ச்சொல், அது பெயர்ச்சொல் அல்லது ஆப்ஜெக்டாக மீ அல்லது செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த ஜெரண்ட் என்பது எழுவாயாக, சப்ஜெக்டாக, ஆப்ஜெக்டாக, செய்யப்படும் பொருளாக, காம்ப்ளிமெண்ட்டாக, கருத்து முழுமையாக, ப்ரீபொசிஷனல் ஆப்ஜெக்டாக, அந்த முன்னடை சொல்லினுடைய ஆப்ஜெக்டாக, அப்சல்யூட்லியாக வருகிறது. பார்ட்டிசிபிளுக்கும் ஜெரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பார்த்தோம். பார்ட்டிசிபிள் என்பது அட்ஜெக்டிவ் போன்று வருகிறது, ஜெரண்ட் என்பது எழுவாய் போன்று வருகிறது. பார்ட்டிசிபிள் என்றால் எதை குறிப்பிடுகிறது? பெயர் சொல்லை குறிப்பிட வேண்டும். ஜெரண்ட் என்றால் அது எழுவாயாக வருகிறதா, செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறதா, ப்ரீபொசிஷனல் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறதா, காம்ப்ளிமெண்ட்டாக வருகிறதா என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஸோ இப்போ நம்மளுடன் she will be coming here. Someone light a short hour, 5 minutes to it. Case come. Yes, Nilabalaki, you can tell what. Now we see gerund. The gerund, compare the following two sentences. The first. ஜெரண்ட் வந்து ரெண்டு டைப்பாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. முன்னாடி வந்துட்டு மை அப்படின்னு, அதாவது சொந்தம் கொண்டாடி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறமேட்டுக்கு மீ ஆப்ஜெக்டாகவும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அது ஜெரண்ட் வந்துட்டு 5 டைப்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சப்ஜெக்ட்டு, அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட்டு, ப்ரிப்போசிஷன்லையும், காம்ப்ளிமெண்ட்டு, அப்சல்யூட்லி. இதில் வந்துட்டு ஜெரண்ட் வந்துட்டு எங்கெங்கே அட்ஜெக்டிவாக யூஸ் பண்ணி வருது. இதில் வந்துட்டு ஃபைட்டிங் அப்படிங்கிறது, ஹி வாஸ் ஃபவுண்ட் ஃபைட்டிங் டெஸ்பரேட்லி ஃபார் ஹிஸ் லைஃப். அதில் வந்துட்டு ஃபைட்டிங் அப்படிங்கிறது பார்ட்டிசிபிளாக வருது. ஹீ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஜெரண்ட் சப்ஜெக்ட்டு.